So today I have prepared my slides and designed my lecture keeping in mind the large population of today, that is the students and our beloved students. So we have to develop in that way. So I'll go with my data, but in a very basic way. First of all, cancer. Mayo Clinic has defined this way. Cancer, at first we know that it's not a particular disease. So as the first line says, a large number of diseases characterized by development of abnormal cells. So the first thing is development of abnormal cells, and these cells are coming from within us. Okay, these are our cells. These are our cells which are developing some kind of abnormality. Then the next thing is divide uncontrollably. So some changes are there. It is a normal people of the society, normal individual of a society. The society is our body, but it is behaving abnormally. Okay, so it is we're doing in that way. The next thing is infiltrate and destroy normal body tissue. This is the property which is making difference between cancer and other diseases. Most of the diseases are localized. Localized means it remains within a particular organ, a particular site of the body, but cancer makes it very much disseminated to other parts of the body. However, cancer is the second leading cause of death in the world. Now, the next thing comes in mind, what is cancer? What I told, that is, it is our body. It is our body cell. For example, this individual, he is a normal biker. When someone is running the bike, he has to wear a helmet. But if someone starts walking with a helmet, we will identify him as abnormal. And if this type of people increase in the society, then it becomes cancerous. So that's the basic issue of cancer. It is our cell, it is residing within us, but it is going to cancerous when it is behaving abnormally. Now the thing is that, which we were discussing, আমরা যেটা আলোচনা করছিলাম একটু আগেই, যে প্রথম জিনিসটা হলো গিয়ে ক্যান্সার ইজ নট কন্টেজিয়াস। এটা একটা ইঞ্জিনিয়ারিং টার্ম। কন্টেজিয়াস মানে ছোঁয়াচে, ক্যান্সার ছুঁয়ে দিলে হয়ে গেল এরকমটি নয়। এক্সেপ্ট কিছু ক্যান্সার যেগুলো কিনা ইনফেকশাস, তার মধ্যে অন্যতম হলো গিয়ে হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস কন্ডাক্টেড যেগুলো আর কি, সেটা কন্টেজিয়াস বলা যাবে না। আমরা ধরতে পারি হেলিকোব্যাক্টার পাইলোরি গ্যাস্ট্রিক ক্যান্সারের ক্ষেত্রে। এইরকম তিনটে জিনিস যদি আমরা ধরতে পারি, ওরাল ক্যান্সার, সার্ভাইকাল ক্যান্সার অ্যান্ড গ্যাস্ট্রিক ক্যান্সার, যেগুলো কিনা মাইক্রোব রিলেটেড মানে the association of that type of cancer and presence of some type of microbes is well established, and they are doing some kind of direct effect to develop the cancer. এটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে। একটু আগে আরো একটা যেটা আলোচনা করা হচ্ছিল সেটা হলো গিয়ে প্রোবায়োটিক্স, নর্মাল ফ্লোরা ইন আওয়ার গাট অর সার্ভিক্স অর এনি পার্ট অফ দ্য বডি, ওয়েদার দে আর প্লেয়িং সাম কাইন্ড অফ রোল ইন ডেভেলপিং ক্যান্সার। হ্যাঁ, সেটাও কিন্তু ইনডাইরেক্ট রোল এখনো অবধি পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু এই যেগুলো আছে, যেগুলো কিন্তু ইনফেকশন ড্রিভেন ক্যান্সার, সেগুলোতে দেখা যাচ্ছে কিছু ভাইরাস, কিছু ব্যাকটেরিয়া ইনভলভড। এ বাদে মোটামুটি ইট ইজ নট কন্টেজিয়াস, ছোঁয়াচে নয়। Second হলো গিয়ে current scenario. If we have to go to the current scenario, then if we can compare, for example, heart disease has dropped 64% from 1950s to 2017, but cancer cases dropped only 5%. Now there are several factors that maybe at 1950s most of the diseases were undetected whether it is cancer or not. But the overall studies indicate to some kind of drastic differences. However, this may be resolved with the tools or techniques like identify biomarkers. I am not going to elaborate the biomarker because Dr. Goswami has already elaboratedly taught us about the biomarker. Why biomarker? We have to identify whether it is cancer, whether it is normal. So it's like an uniform. If, for example, some of the students here are wearing uniform, so we can identify that these students are coming from that institute. Others are not identifiable. So that's the biomarker. The second thing is drug delivery using nanotechnology.
Targeted delivery. Now we are talking about targeted delivery. Even for gastric cancer, some targeted drugs are also making some good response. And the third thing is discovery of new drugs. This discovery of new drugs is based on mainly on the biomarkers, because we have to discriminate between the cells. For example, বছর 10-15 আগেও দেখা যেত যে কেমোথেরাপি শুরু হওয়া মানেই মাথার চুল পড়ে যাওয়া, অন্যান্য সব সিমটম শুরু হয়ে যাওয়া। এই জিনিসটা এখন অনেকটা কমেছে, কারণ সেলগুলো ড্রাগগুলো ডিসক্রিমিনেট করতে পারছে বিটুইন দ্য ক্যান্সার সেল অ্যান্ড দ্য নর্মাল সেল। সো দ্যাট ডিসক্রিমিনেশন ইজ ভেরি মাচ ইম্পর্ট্যান্ট। এরপরে যেটা আসছে সেটা হলো আমাদের ইন্ডিয়ান পার্সপেক্টিভ। একটু স্বার্থপরের মতো ওয়ার্ল্ড ওয়াইড পার্সপেক্টিভে না গিয়ে আপাতত ইন্ডিয়ান পার্সপেক্টিভের কথা ভাবি। সেখানে উই ক্যান ফাইন্ড হিয়ার দ্যাট ইন ফিমেল ব্রেস্ট ক্যান্সার ইজ দ্য টপ লিডিং ওয়ান, and in male it is lung cancer. However, here cervical cancer, ovarian cancer is following the table, and in male the third position is prostate cancer. Since most of the work I'll describe here on the prostate cancer, actually those works were done during my USA days. So there the scenario is little bit different. Prostate cancer is one of the leading cause of leading cancers over there. We are talking about the ages. This is a generalized one, not cancer specific, but in case generalized one, we can see upliftment of cancer during 40s and late 60s, I'll say. So that's a very it depends on the type. It depends on the type. ওভারঅল দেখতে গেলে তো এখন মানে বলতে গেলে ফিমেলের ক্ষেত্রে হয়তো অনেকটা এগিয়েও থাকবে, কেননা যে সমস্ত অর্গানের ক্ষেত্রে প্রচন্ড পরিমাণে দেখা যাচ্ছে সেক্ষেত্রে ফিমেলদের ক্ষেত্রে, ইভেন অনেক হ্যাবিটের ক্ষেত্রে দেখা গেছে। আমাদের মানুষবাবু ছিলেন আমাদের সিএনসে, মানুষবাবু একটা স্টাডি করেছিলেন ভিলেজ ওমেন্সের ক্ষেত্রে লাং ক্যান্সার প্রচন্ড বেড়ে যাচ্ছে। কেন বাড়ছে? তারা কি স্মোকিং নয়, কুকিং এর জন্য, উনুনের জন্য সাংঘাতিকভাবে বেড়ে যাচ্ছে। দারুণ স্টাডি ছিল এটা একটা। হ্যাঁ, তা সেই হ্যাবিটগুলো চেঞ্জ হচ্ছে যদিও, কিন্তু তাও তো এখনো আছে আর কি। আচ্ছা, সেটা তো আছে, তার জন্যই হয়তো লিডিং কজে এখানে দেখুন মানে লাং ক্যান্সার হলো গিয়ে স্মোকিং, অ্যান্ড দেন মাউথ ক্যান্সার ইজ 8.4 টোবাকো চুইং, একদম ডাইরেক্টলি লিঙ্কড। হ্যাঁ, ইভেন আপনাদের ইনস্টিটিউটে স্যারের তো বিশাল কাজ, পার্থপ্রতিম স্যারের বিশাল কাজ আর কি। শুধু টোবাকো না স্যার, ওখানে দেখাচ্ছেন পানের ক্ষেত্রে বিটলস গুলো মানে সুপুরিগুলো যেভাবে মুখে কাট করছে চুনটা অ্যালকালাইন কন্ডিশন তৈরি করছে, তার মধ্যে কাট হচ্ছে, সেখান দিয়ে ভেতরে ঢুকছে। সো এই জিনিসগুলো আমরা তো যারা কাজ করছি, কিন্তু আমার মনে হয় নেক্সট জেনারেশন অফ স্টুডেন্টসের ক্ষেত্রে প্রচন্ড পরিমাণে মাথা রাখা দরকার তাদের কাজের ক্ষেত্রে এবং তাদের লাইফস্টাইলের ক্ষেত্রে। আচ্ছা, এবারে আমরা একটু যাই হলো গিয়ে some basics. Eta holo a type of clonal expansion theory. I think students have already heard during their study of immunology. Clonal expansion means one type of cell is changed and that particular cell is expanding. So how these cells are expanding, why these cells are expanding, and when these cells are expanding, it depends on the site of the cancer and time, age, different other factors. Okay. However, from here we can see that one cell is being somehow changed, then that type of cell persists to grow. In this step, there is another idea, that is the cells are not idea, it's an established thing. The cells are not dying. জন্মিলে মরিতে হবে অমরকে কথা কবে, ক্যান্সার সেল কিন্তু সেটা ভুলে যায়। ঠিক আছে, ক্যান্সার সেল ফরগেটস ইট অ্যান্ড দে স্টেজ ফর এভার। অ্যাকচুয়ালি আমরা যদি এটা দেখি যে টিস্যু সেকশনের ক্ষেত্রে যদি দেখি, দিস ইজ অ্যান epithelial cell, this is the epithelium and this is the connective tissues or extracellular matrix components. So the cells are very much organized in normal condition. When the cancer cells, those type of cells starts to grow a little bit faster, rather they grow in a not faster, I'd say they uncontrollably grow, then it forms epithelial neoplasia. And here you can see that total density of the cell has increased much more, then it invades the basement membrane and goes to the surrounding tissues.
However, এই জিনিসটাকে যদি ক্লিনিক্যালি দেখা হয়, ক্লিনিক্যালি এটাকে 4টে স্টেজে মোটামুটি ভাগ করা হয়। খুব ইম্পর্টেন্ট: ইনভেশন, initiation, promotion, progression, and metastasis. So these are the clinical steps of developing cancer, clinical stages, you can say. Now, there is a very interesting thing. Usually we say that cancer, the growth rate of cancer cell has increased. The cells are growing very fast like this. But if I compare two cases, for example, a fetus is developed from a single cell, a zygote, and it develops a baby within 10 months. Within 10 months, so the size is this, and it is growing from single cell. Now, a cancer takes more than 5 to 6 years to grow a tumor like this size, few millimeter size. So, where the cell division rate is much higher, obviously, we can say that in case of fetus, in case of normal cell cycle, but the fallacy is somewhere else. That is, the cancer cells are not actually dying. The apoptosis is, the programmed cell death is not occurring in that way. They are staying, তারা কিন্তু বেঁচে থাকছে ওই জায়গাটাতে, এবং they are developing the tumor. So that is the difference. The doubling time, if you say, if you search in net, the doubling time is much higher in case of normal cells, or even in case of fetal cells, compared to the cancer cells. So that's a fallacy between the development of a tumor and normal. For example, here we can see that in 90 days for development of breast cancer, in 90 days 2 cells are there, 1 year 16 cells, and after 2 years only 265 cells, which can be detected by thermogram only. Still we cannot find it by mammogram. After 5 years we cannot detect it by mammogram. Even after 8 years, when the cell mass has increased to that much amount, then we can identify it through mammogram. So that is the critical thing. That is the problem of early detection. That is the problem of early detection. Now we will jump to a next part, that is the hallmarks of cancer. Hallmarks are those things with which we can identify for example, some item we can identify. So the concept came in early 2000 that there are specific features of a cell which is usually changed due to the development of cancer. And they, Robert Wingberg and Hanan developed excellent review. They subsequently published two more papers developing the hallmarks, developing the characteristics. They initially showed that these changes will take place when a cell will be converted to cancer cell. For example, evading apoptosis. This is the most crucial thing. They are not dying. Cells are morche na. Cells are ওখানে বেঁচে থাকছে, সার্ভাইভ করছে। সেকেন্ড বলা যেতে পারে সেলফ সাফিসিয়েন্সি ইন গ্রোথ সিগন্যাল। এটা তো আমরা খুব ভালোভাবেই দেখতে পারি। ফর এক্সাম্পল, যারা পরবর্তীকালে সেল কালচার নিয়ে কাজ করবে তারা দেখতে পারবে কন্ট্যাক্ট ইনহিবিশন হচ্ছে না। কন্ট্যাক্ট ইনহিবিশন মানে প্লেট আছে, প্লেটের মধ্যে সেল গ্রো করছে। ইউজুয়ালি নর্মাল সেলের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যেই ওটা কনফ্লুয়েন্ট সেল হয়ে যাচ্ছে তাদের গ্রোথ অ্যারেস্ট হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু ক্যান্সার সেল কি করছে, তার ওপরে ডেভেলপ করতে পারছে, 3 ডাইমেনশনাল স্পেসেও গ্রো করতে পারছে। সো কন্ট্যাক্ট ইনহিবিশন ইজ বিং অ্যারেস্টেড। Then the insensitivity to anti-growth signals. There are several signals which are making the cells in a balance, that when they should grow, when they should stop growing. Those signals are not working here. Then it is coming tissue invasion and metastasis, and limitless replicative potential, sustained angiogenesis, because we need to supply, cancer cells need to supply their food, nutrition and oxygen to the site. So these things are coming into play. Whoever doing the cancer research, we all are more or less concentrated on these fields. Someone is specifically doing some part and the other one is doing the else. However, some more characteristics came in next years.
Here we can see this is more purified, and some drugs are being developed targeting those phenomena, those altered characteristics. However, today I'll mainly concentrate on the metastasis, that is the migration, that is the altered migration of a cell, migration from the site where it has been developed and where it is going. So before going to that, we have to understand that what is metastasis. In very simple word, Dr. Goswami also mentioned, the cell is developing here. আমাদের একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে যে আমাদের বডিতে সব সময় অল্টার্ড সেল তৈরি হচ্ছে, মিউটেশন রেট কিন্তু আমাদের খুব একটা কম নয়, সব সময় তৈরি হচ্ছে। সেখানে চলে আসছে হলো গিয়ে অন্য জিনিস, আইদার ইট ইজ বিং রিপেয়ার্ড অর ইট উইল বি টেকেন কেয়ার অফ বাই দ্য আওয়ার ইমিউন সিস্টেম। হাউএভার, if some altered cell is not repaired or killed, then only this cell will survive and they will start to proliferate it at that site and they will not die, so the tumor will fall. This is the basic concept. But all the cells within this mass is not homogeneous. There is a heterogeneity of cancer cell. That's a different topic in cancer biology research. Some of these cells become polarized. Some of these cells become able to transform them from the epithelial structure to the mesenchymal structure. They are now epithelial, they are staying somewhere, but if they are converted to mesenchymal type, EMT, what Dr. Goswami just mentioned, EMT, then only they will evade to the surrounding tissues and eventually to the bloodstream. They will move through the bloodstream and they will reach a certain place where they will be converted to the opposite thing, that is mesenchymal to epithelial, and they will extravasate the bloodstream and reside within that state. Though there is a particular theory which was introduced in 1870s or 1880s. Stephen Paget proposed that one, seed and soil hypothesis. Seed and soil hypothesis that says that all cancer will not move in all the organs. They have some specific, they need some specific environment to make their second home. So that has to be kept in mind. However, the metastasis will create a new home and they will start to proliferate over there. Now we will go in the next part, migration or motility, or migration if you say. As we move, there are two fronts. This is the leading edge. This is the leading edge towards where the cell is moving. So the cell has to first attach and then also detach. Not only the attachment plays role in movement. Attachment as well as detachment is very much important for movement like us. Okay. For example, here we can see the cell is creating new attachment sites over there. Okay, and the cell is detaching from the rear end. This is the leading edge and this is the rear edge. If we see in this photo, for example, these punctate structures, these are the attachment sites, which is today's topics, which is today's mainly the concentration site. Okay. These attachments are being created. This was done by time-lapse microscopy, not by me, by some other group, and they are creating some attachment and they are being detached from here. So new attachment sites are created at the leading edge. Old attachment sites are being dismantled from the lagging edge, that is the rear edge. However, for attachment, the cells make some uses some proteins which are mainly integrins of some protein which are creating this type of attachment. You have already maybe studied several types of attachment protein. This is cell adhesion attachment protein. There is cell matrix adhesion protein. So here I have focused mainly on the integrin proteins, which are creating the attachment sites on the extracellular matrix. Now, behind the integrins, there are some intracellular key players. They create some kind of focal adhesion sites by which they attach on the surfaces, and there are some other proteins which are making some kind of interaction with the intracellular part of the cell, intracellular molecules of the cell.
the cytoskeleton of the cell, and also with other types of attachment proteins. So this is the whole picture. The cells are moving in this way. As I mentioned, that this is the rear end. The rear end is detaching, and here they are creating new attachment sites over there. So here comes our hypothesis that interplay between attachment and detachment. Integrin is a class of proteins which is a heterodimer, alpha and beta subunits. There are several types of alpha and beta subunits. They create some kind of they create attachment, and they are connected to the intercellular portion with these type of proteins, focal adhesion kinase, taline, PI3K, SRC, and they induces when the integrin ligands bind to the cell surface receptors, they create some kind of intercellular signal. However, this is the attachment protein, and on the other side there is another protein which is called TROP2. Okay, this TROP2 is de-adhesion protein. They induces detachment of the cells. And today's topic of my lecture is mainly concentrated on the interplay, or how they are working, how they are these are being assembled or disassembled during the course of migration. So to do this study, there are several previous reports were there that TROP2 induces anti-adhesion phenotype in prostate cancer, or some other types of TROP2 useful to the mark putative cancer stem cell. Cancer stem cell is another topic. Who have studies cancer stem cell among the students, they will know that those type of cells are residing within within several bone marrow or some other places. They are hiding there. And then it is coming to TROP2 stimulates beta-1 integrin dependent migration in the prostate cancer cell. So depending on this, we first hypothesize that TROP2 beta-1 integrin functioning by interfering with the localization. Now, for example, here since the amount of students is high, so I am saying just note that how the research goes on. This is not for the faculties, mainly for the students. I have designed in that way that we, with the previous knowledge, we hypothesize something. What we hypothesize? TROP2 affect beta-1 integrin function by interfering with its localization. That where the beta-1 integrin will be localized. These are hypotheses. TROP2 affects localization of alpha-5 subunit, another subunit of the integrin molecule. And the third is TROP2 affects FAK expression, focal adhesion kinase expression or localization. So these were the hypotheses. So after getting the question, we built some hypotheses. Depending on that, we have to prove or disprove these hypotheses, and through our research, through our work. So we studied focal adhesion, TROP2 expression within several types of human tissue. And we found in stage 3 cancer, these are human tissue samples, we did it, you know the technique, I think, immunohistochemistry. Okay, this is immunohistochemistry. So TROP2 in stage 3, it is being expressed in high amount. Stage 2 is a little bit, not little bit, it's much more lesser than stage 3. So it is clearly indicating some relevance of TROP2 in development or progression of the prostate cancer. This was the negative control IgG of the stage 3 sample. And we used immunofluorescence also here. And this is the DAPI stain indicating the position of the nucleus. Then we did tissue microarray. You have heard about microarray, I think, RNA microarray or DNA microarray. This is tissue microarray. Actually, on the slide, there are several tissue samples. If we do the immunohistochemistry individually, then the coverage of the total sample number is decreased. It is not possible always to collect much more amount of tissue. So there are some microarray plates for tissue samples. And we stained with TROP2 antibody and found high amount of expression, particularly in those cells on the cell surfaces of pancreas, retroperitoneal soft tissues, lung, dura,
and liver metastatic samples were there. Several types of tissues showed high amount of TROP2 expression in disease patients, cancer tissues. And in this way we collected total in T2 stage there were total 104 samples, and T3 and T4 stage higher grade stage there were total 44 samples. And Gleason score is the existing score for grading the prostate cancer patients. We found that expression of TROP2 is much more relevant. If you see the p-value is much more relevant than Gleason score. This is what Dr. Goswami also mentioned. This is predictive biomarker or prognostic biomarker. Okay, so we are trying to establish TROP2 as the prognostic biomarker or predictive biomarker for the prostate cancer samples, whether it will move to the এটা কি স্টেজ 3 তে আছে, স্টেজ 4 এ আছে না স্টেজ 2 তে আছে, এটা যত ক্লিয়ারলি আমরা বুঝতে পারবো আমাদের ডাক্তারবাবুরা তত ক্লিয়ারলি কিন্তু এটার এগেইনস্টে ড্রাগ শুরু করতে পারবে, এটার এগেইনস্টে কাজ করতে পারবে। ঠিক আছে, তাহলে সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে এক্সিস্টিং যে গ্লিশন স্কোর প্যাটার্ন আছে তার থেকে অনেক ভালোভাবে কিন্তু TROP2 ইন্ডিকেট করছে যে এটা খুব ভালো। যদিও এ বিষয়ে আরো অনেক স্টাডি দরকার, একটা স্টাডি দিয়ে তো কোনো তৈরি হয় না। টার্নওভারটা আসছি এখন, হ্যাঁ ওটা দেখেছি আমরা, মানে দুটোর একদম অপোজিটে যাচ্ছে, হ্যাঁ যেহেতু অ্যাটাচমেন্ট ডিটাচমেন্টের কাজে করে যাচ্ছে। So this was a mice sample. This was done, for example, if I go to the basic a little bit, this is the prostate, normal prostate. I dissected the mice and found this one the normal. But এখানে যদি তোমরা দেখো ট্রপের এই প্রস্টেটের সাইজ, আমি বলছি যে টোটাল জিউ যে অর্গান এটা আছে জেনিটোরিয়ারি পার্টটা আছে সেটার সাইজটা কিন্তু এইটুকুনি। পুরো ট্রপটা পুরো টিউমারটা কিন্তু এত বড় সাইজের হয়ে গেছে মাইসের মধ্যে, পুরো টিউমারের সাইজটা এত বড় হয়ে গেছে প্রস্টেট টিউমার, এবং সেটা লাংয়ে মেটাস্টেসাইজ করেছে, সেটা লিভারে মেটাস্টেসাইজ করেছে। ওই যে বললাম নতুন ঘর খুঁজে নিয়েছে, ও ডেভেলপ করেছিল প্রস্টেটে এইখানে এইটুকুনি জায়গার মধ্যে ডেভেলপ করেছিল, এখন সেটা টিউমারটা সাইজ হলো এত বড় যেখানে কিনা টোটাল জিউটা এতটুকু দেখাচ্ছে, এবং তারা কি করলো নতুন জায়গায় গিয়ে রিসাইড করলো। এবার এই স্যাম্পলগুলোকে নিয়ে আমি কি করলাম যে আমরা ইওসিন হিমাটক্সিলিন স্টেন করলাম, অনেকেই হয়তো এখানে করেছো। ইওসিন হিমাটক্সিলিন স্টেনে দেখা গেল এটা হলো প্রাইমারি টিউমারের সাইট, এখানে মেটাস্টেটিক সাইটগুলো লাঙে যখন মেটাস্টেসিস করছে এই পোর্শনটা যে দেখা যাচ্ছে এটা হলো গিয়ে লাঙের নর্মাল টিস্যু আর্কিটেকচার, তার মধ্যে যখন দেখা গেল প্রস্টেটের সেলগুলো গেল সেগুলো কিন্তু এটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে মেটাস্টেটিক সাইট কিরকম। সেকেন্ড, আমরা যদি যাই এখানে অন্য কোনো এপিথেলিয়াল টিস্যুর মধ্যে, সেখানেও কিন্তু সেলের টাইপ আলাদাভাবে বোঝা যাচ্ছে যে এটা হলো গিয়ে মেটাস্টেটিক পোর্শনটা। লিভারের ক্ষেত্রে লিভারের সেল খুব হোমোজেনাস, লিভারের সেল খুব সুন্দরভাবে বোঝা যায় যে এটা লিভারের সেল, কিন্তু তার মধ্যে যে এটা হলো লিভারের সেলের প্যাটার্ন তার মধ্যে দেখা গেল এখানে মেটাস্টেটিক স্যাম্পল একদম ভর্তি। সুতরাং এই পুরো স্টাডিটা কিন্তু আমাদের দেখিয়ে দিল এই স্যাম্পল নিয়ে তার মধ্যে কিন্তু আমরা TROP2কে দেখতে চেষ্টা করলাম এবং দেখলাম TROP2 হিউজ অ্যামাউন্টে এক্সপ্রেস করছে। এখানে নেগেটিভ কন্ট্রোল ইউজ করা হলো, কন্ট্রোল ছাড়া কোনো এক্সপেরিমেন্ট সম্ভব না, অবান্তর করা কোনো মানেই হয় না। হ্যাঁ, তা কন্ট্রোল যখন করা হলো তখন দেখলাম এখানে শুধু ডেপি হলো নিউক্লিয়ার স্টেন, এবার সেটাকে মার্জ যখন করা হলো হিউজ অ্যামাউন্টে TROP2 এক্সপ্রেশন হচ্ছে। তাহলে হিউম্যান স্যাম্পলে দেখা হলো, মাইসের মধ্যে দেখা হলো, এবারে আমরা দেখলাম হলো কি ওটা TROP2 গেল। এবার আমরা স্টাডি করলাম হলো যে α5 β1 ইন্টিগ্রিনের এক্সপ্রেশন। So this is the alpha-5 expression, this is TROP2 expression, this is DAPI expression, and this is the merged one, that is where TROP2 and alpha-5 being co-localized, তারা এক জায়গায় থাকছে। এটা বোঝার জন্য দেখো কালার চেঞ্জ হয়ে গেল, এখানে রেড ছিল এখানে গ্রিন ছিল, দুটো মিলিয়ে একটা ইয়েলোইশ কালার। দিস ইজ ইয়েলোইশ কালার ইজ ইন্ডিকেটিং দ্য কো-লোকালাইজেশন, দুজনে একই জায়গায় বসে আছে, সুতরাং কোথাও একটা রিলেশন আছে দুজনের মধ্যে। এরপরে যদি আমরা দেখি তাহলে দেখা যাচ্ছে β1 ইন্টিগ্রিন। β1 ইন্টিগ্রিনের ক্ষেত্রে মজার ব্যাপার হলো β1 এখানে TROP2 এখানে, তাহলে এখানে যদি দেখি এখানে যেমন α5 এর সঙ্গে কো-লোকালাইজ করেছিল একসাথে যতটা সুন্দরভাবে ছিল, β1 এর ক্ষেত্রে কিন্তু অতটা ক্লিয়ারলি ওরা এক জায়গায় নেই, অনেকটাই কিন্তু শিফটেড হয়ে আছে। এটা একটা ইন্ডিকেশন যে ওরা কি এক জায়গায় থাকছে না, সেই ইন্ডিকেশনটা আমরা পেলাম।
এবারে নেক্সট আমাদের তাহলে প্রশ্ন যাচ্ছে, তাহলে ট্রপ টু এক্সপ্রেশনের সঙ্গে এই ফিচারগুলো কিভাবে রিলেটেড। সেখানে আমরা দেখলাম যেহেতু খুব কমপ্লেক্স জিনিস, আমি সকলে বোঝার সুবিধার জন্য কিছুটা বাংলা বা মিশিয়ে ইংলিশ মিশিয়ে বলছি, ঠিক আছে, স্টুডেন্টদের বিশেষ করে, হ্যাঁ, সব টিচারদের না, স্টুডেন্টদের জন্য। আচ্ছা, এবারে হলো আমরা বিভিন্ন রকমের ইউজ করলাম, ইসিএম ইউজ করলাম, ইসিএম কম্পোনেন্ট, এক্সট্রাসেলুলার ম্যাট্রিক্স কম্পোনেন্ট, ভিট্রোনেক্টিন, ফিব্রোনেক্টিন, এগুলো ইউজ করলাম। তার মধ্যে দেখলাম ট্রপ টুর এক্সপ্রেশন কিরকম হচ্ছে, মাইগ্রেটেড ভার্সেস অ্যাটাচড সেল। অ্যাকচুয়ালি এই যে যেখানে কিনা ট্রপ টু এক্সপ্রেশন থাকছে, ফিব্রোনেক্টিন দিয়ে ট্রপ টু এক্সপ্রেশন ইনক্রিজ করছে, এখানে বিটা 5-এর এক্সপ্রেশন এরকম থাকছে, বেস লেভেলে থাকছে, এটা মকের ক্ষেত্রে। তা দেখা যাচ্ছে ফিব্রোনেক্টিনের ক্ষেত্রে এতটা ইনক্রিজ করে যাচ্ছে। আবার এখানে D140 অ্যাকচুয়ালি 3টে সেলের মধ্যে ন্যাচারালি ট্রপ টুর এক্সপ্রেশন কিন্তু ডিফার করে। ফর এক্সাম্পল, এই PC3-2 সেলের ক্ষেত্রে ট্রপ টু এক্সপ্রেশন কিন্তু বেশি থাকে ন্যাচারালি। আবার যদি ধরা যায় D145, সেক্ষেত্রে কিন্তু ট্রপ টু এক্সপ্রেশন কম্পারেটিভলি বেশি থাকে, কিন্তু এখানে আমরা SHRN ইউজ করেছি, করে সেটাকে ডিক্রিজ করেছি। এইভাবে আমরা যদি দেখি এবং সেটাকে যদি আমরা মাইগ্রেশনের সঙ্গে, সেল মাইগ্রেশনের সঙ্গে কম্পেয়ার করি, তাহলে দেখা যাচ্ছে যখন আমরা ট্রপ টু ওভার এক্সপ্রেশন করছি, যখন ট্রপ টু ওভার এক্সপ্রেশন হচ্ছে, তখন দেখা যাচ্ছে কিন্তু মাইগ্রেশন অনেক বেশি হচ্ছে কম্পেয়ার টু দিস ওয়ান, ওয়ার আমরা কিন্তু ট্রপ টুকে ওভার এক্সপ্রেস করিনি। তার মানে ট্রপ টু থাকলে মাইগ্রেশন বেশি হবে, এইটুকুনি অন্তত এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে। এগুলো আরও ফার্দার আছে, তার ডাইরেকশনালিটি, তার ভেলোসিটি, এগুলো কত মাইক্রোমিটার করছে, এগুলো সব টাইম ল্যাপস মাইক্রোস্কোপিতে করা। এবারে যেটা আসছে, মাইগ্রেশনের কথা আসলেই যে সমস্ত প্রোটিনগুলো আমাদের মাথায় আসে, স্টুডেন্টদের জন্য বলছি, এগুলো সব ওয়েস্টার্ন ব্লটে করা। ওয়েস্টার্ন ব্লট তোমরা পরে গিয়ে করবে সবাই। সেখানে কি করা হয় না, প্রোটিওমিক্স, স্যার যেরকম বললেন যে স্যার যে ট্রান্সক্রিপ্টোমিক্সের ওপর মোস্ট অফ দ্য কেস বললেন, এখানে সেটা প্রোটিওমিক্সের ওপর আসছে। কি হচ্ছে এখানে, র্যাক জিটিপি, র্যাক 1, এগুলোর সাথে ট্রপ টুর একখানা রিলেশন দেখা হচ্ছে। কি করব, আমরা যখনই কোনো সেল লাইনে কোনো প্রোটিন নিয়ে কাজ করি, তখন একটা জিনিস করা হয়, সেটা হলো গিয়ে যে কোনো একটা প্রোটিনের কোনো কাজ আছে কিনা সেটা বুঝতে হলে দুটো অ্যাপ্রোচ নেওয়া হয়। আইদার ওভার এক্সপ্রেস করে দেখো কোন কোন ফাংশনগুলো চেঞ্জ হলো, অথবা ডাউন রেগুলেটেড, তার অ্যাবসেন্স অথবা হাই প্রেজেন্সে দেখা হয় যে কোন কোন ফাংশনগুলো অ্যাক্টিভেট হয়। এই ফর্মুলাটা কিন্তু সব জায়গায় অ্যাপ্লাই করা হয়, আমরা এখানেও সেরকম করলাম। ফর এক্সাম্পল, এখানে SHRN ট্রপ টু SHRN ইউজ করা হলো, দেখা গেলো ট্রপ টুর এক্সপ্রেশন কমে গেছে। আচ্ছা, সেখানে দেখা গেল র্যাক 1 বেশি পরিমাণে আছে, এখানে দেখা গেল র্যাক 1 জিটিপি আছে, র্যাক 1 নিজে আছে, এবং ফোকাল অ্যাডিশন কাইনেজ এক্সপ্রেশন। So, in presence and absence of TROP2, focal adhesion kinase-এর এক্সপ্রেশনে সেভাবে কোনো এফেক্ট পড়ছে না। আবার ফর এক্সাম্পল, র্যাক 1 এর ক্ষেত্রেও কিন্তু সেরকম হচ্ছে। এই দিকটা যদি আমরা দেখি, আমরা ট্রপ টু SHRN এখানেও ইউজ করলাম, এবং সেখানে রো এর এক্সপ্রেশন দেখলাম, রো জিটিপির এক্সপ্রেশন দেখলাম। তাহলে যেটা কিন্তু আবার এখানে ডাউন হয়ে যাচ্ছে, এখানে যখন ট্রপ টু করা হচ্ছে, ওভার এক্সপ্রেস করা হচ্ছে, তখন কিন্তু ডাউন হয়ে যাচ্ছে। এইবারে যেটা দাঁড়াচ্ছে সেটা হলো বিটা 1-এর সঙ্গে রিলেশন। আমরা যেহেতু দেখেছিলাম কোলোকালাইজেশন স্টাডি করেছিলাম, যেটা একসাথে আছে কিনা, তা ইমিউনোপ্রেসিপিটেশন একটা রিয়াকশন হয়, যেখানে কিনা দেখার জন্য আমরা তো ওখানে ইন্ডিকেশন পাচ্ছি যে ট্রপ টু ওভার এক্সপ্রেস, ট্রপ টু এবং বিটা 1 আলফা 5 এগুলো কোলোকালাইজ করছে কি করছে না। যদি কোনো মলিকিউল কোলোকালাইজ করে, দুটো মলিকিউল যদি কোলোকালাইজ করে, সেখানে একটা মলিকিউলকে ধরে যদি আমরা নামাই, তাহলে আরেকটা কান টানলে মাথা আসে, কানটা হলো ট্রপ টু আর মাথাটা হলো গিয়ে ইন্টিগ্রিন ধরা যাক, তাহলে টানবো কি দিয়ে, অ্যান্টিবডি দিয়ে। এইটাকে বলা হয় ইমিউনোপ্রেসিপিটেশন রিয়াকশন, আইপি। ইমিউনোপ্রেসিপিটেশন করে কি করা হলো, যে দেখা গেল বিটা 1 চলে এসছে, ঠিক আছে, ট্রপ টু অ্যান্টিবডি দিয়ে যদি আমরা ইমিউনোপ্রেসিপিটেট করি, বিটা 1 এখানে চলে এসছে, এবং এখানে দেখা গেল বিটা 3 আর একটা টাইপ অফ ইন্টিগ্রিন, সে কিন্তু আসেনি। সো দিস ইজ দ্য নেগেটিভ কন্ট্রোল অফ দিস এক্সপেরিমেন্ট, ঠিক আছে। তার মানে স্পেসিফিক্যালিও কিন্তু বিটা 1-এর সঙ্গে ইন্টারঅ্যাক্ট করে ওকে নামিয়ে আনছে। এদিকে আবার কি করা হলো, ট্রপ টুকে এখানে মকনে হলো অন্য একটা সেল লাইন, যেখানে ট্রপ টু এক্সপ্রেশন এমনিতে কম, সেখানে কি করা হলো, দেখা গেল যে ওখানে যদি এক্সপ্রেস করানো হয়, তাহলে ট্রপ টুর সঙ্গে কিন্তু ট্রপ টু তো আসছেই, তার সঙ্গে বিটা 1 এক্সপ্রেশনও আসছে। সুতরাং দুটো টাইপের সেলেই দেখানো হলো। সময় কতক্ষণ? আচ্ছা তো
আর একটু উপভোগ করি। আচ্ছা, এইবারে আমরা ডাইরেক্ট বিটা ওয়ানের সঙ্গে সেল লাইন মডেলে ইমিউনোফ্লুরেসেন্স করলাম। আগে আমরা দেখেছিলাম টিস্যুর মধ্যে, এবার সেল লাইনে দেখলাম। সেল লাইনে আমরা দেখলাম যে PC3-1 সেল নেওয়া হলো, PC3-2 সেল নেওয়া হলো। এই দুটোতে ট্রপ2 এক্সপ্রেশন ন্যাচারালি কিন্তু ডিফার করে। যাই হোক, এবার এখানে আমরা কি করলাম, দেখলাম যে এই যে ইন্টিগ্রিন containing focal adhesion sites. Focal adhesion sites are those sites which are creating the attachment of TROP2, okay, attachment of the cell with the surface. So এইখানে when we are using TROP2 shRNA, that is TROP2 is not expressing. In that case, we found that focal adhesion sites are crowded with beta-1 integrin. ঠিক আছে, যখন ট্রপ2 থাকছে না তখন কিন্তু বিটা-1 ইন্টিগ্রিন প্রচন্ড পরিমাণে, বিটা-1 প্রচন্ড পরিমাণে থাকছে। অন্যদিকে আলফা 5 এর উপরেও কিন্তু সেই রকম একটা হালকা একটা এফেক্ট পড়ছে যে ট্রপ2 থাকলে ওখানে এটা এক্সপ্রেস করছে। এবং আরো ভালোভাবে যদি আমরা দেখি, এইখানে এন্ডোজেনাস ট্রপ2 এক্সপ্রেশন, এন্ডোজেনাস মানে যে সেল নিজে থেকেই ট্রপ2 তৈরি করে, সেখানে যখন দেখছি বিটা-1 এর সঙ্গে দেখা যাচ্ছে ও কিন্তু এই এন্ডটাতে সেলের মাইগ্রেশনের দুটো এন্ড বললাম, একটা হলো গিয়ে রিয়ার এন্ড, একটা হলো গিয়ে লিডিং এজ। তাহলে এই এন্ডটাতে দেখা যাচ্ছে, আমার এখানে কোনো প্রবলেম হচ্ছে? আচ্ছা, সেখানে দেখা যাচ্ছে কিন্তু এই এজটাতে ওরা লোকালাইজ করছে, কোলোকালাইজ করছে। আবার বিটা-1 এর ক্ষেত্রে এই এজগুলোতে কিন্তু কোলোকালাইজ করছে। আলফা 5 এর ক্ষেত্রে কিন্তু কোলোকালাইজ করছে, কিন্তু এন্ডের দিকে খুব কম পরিমাণে করছে। আলফা 5 এর সঙ্গে সেভাবে এখানে আসছে না। এবারে আমরা যদি এখানে ট্রপ2 ওভার এক্সপ্রেস করি, তাহলে দেখতে পাচ্ছি একেটি একখানা কন্ট্রোল হিসাবে নেওয়া হলো, সে অন্য একটা জায়গায় এক্সপ্রেস করে। সুতরাং এই একটা চিত্র পাওয়া গেল যে ট্রপ2 অ্যাসোসিয়েটস উইথ বিটা-1 ইন্টিগ্রিন অ্যাট দ্য লিডিং এজেস। সেল যেদিকে যাচ্ছে সেদিকেও কিন্তু কোলোকালাইজ করছে। এরপরে এলো আলফা 5 এর সঙ্গে। আলফা 5 এর সঙ্গে আমরা একভাবেই করলাম, আলফা 5 কে প্রথমে ট্রপ2 প্রথমে ইমিউনোপ্রেসিপিটেট করলাম, করে দেখলাম যে আলফা 5 এর এক্সপ্রেশন অনেক, আলফা 5 এ অ্যাসোসিয়েশন অনেক বেশি পাচ্ছি। আবার এদিকেও আমরা দেখলাম যে লিডিং এজগুলোতে কিন্তু ও প্রচন্ড পরিমাণে কোলোকালাইজ করছে। তাহলে আলফা 5 ইন্টিগ্রিন বাইন্ডস অ্যান্ড কোলোকালাইজ উইথ ট্রপ2 ইন দ্য লিডিং এজ অফ ট্রপ2 এক্সপ্রেসিং সেল। যেখানে ট্রপ2 এক্সপ্রেস করছে সেখানে কিন্তু করছে। তাহলে এর মাধ্যমে যদি আমরা হাইপোথেসিস তৈরি করি যে এরকম একটা হতে পারে যে আমাদের ফাইন্ডিংসের মাধ্যমে, যখন আমরা স্টেবল অ্যাডিশন আছে, সেল যখন খুব সুন্দরভাবে অ্যাটাচ করে আছে, তখন এই অ্যাটাচমেন্ট সাইটগুলো অর্থাৎ ফোকাল অ্যাডিশন সাইটসগুলো ফর্ম করে আছে, সেল এখানে নড়ছে না। এবারে যখন কিনা তখন দেখা যাচ্ছে যে এই জায়গাগুলোতে ফোকাল অ্যাডিশন প্রোটিনস আলফা 5 বিটা-1 এগুলো প্রচন্ড পরিমাণে আছে। কিন্তু যেই আনস্টেবল অ্যাডিশন তৈরি হচ্ছে, এনহ্যান্সড মাইগ্রেশন হচ্ছে, মাইগ্রেশন যখন বাড়ছে তখন কি হচ্ছে না ট্রপ2, এই যে ট্রপ2 আছে ওর এক্সপ্রেশনটা বাড়ছে এবং ওরা গিয়ে কি করছে, তখন এই ফোকাল অ্যাডিশন সাইটস আর থাকছে না, তখন চলে যাচ্ছে ওরা লিডিং এজের দিকে। সেই লিডিং এজের দিকেও মুভমেন্টে সাহায্য করছে, ক্রমাগত সেল অ্যাটাচ করছে, ডিটাচ করছে, অ্যাটাচিং উইথ দ্য হেল্প অফ আলফা 5 বিটা-1 ইন্টিগ্রিন অ্যান্ড ডিটাচিং উইথ দ্য হেল্প অফ ট্রপ2। আর একটা জিনিস আমরা এখানে করলাম সেটা হলো মাউস মডেল। দুটো টাইপের মাউস মডেল নেওয়া হয়েছিল, এগুলো জেনেটিক্যালি মডিফাইড মাইস। একটা হলো P10 আর একটা হলো ট্রাম্প। ট্রাম্প কিন্তু ওই ট্রাম্প নয়, হ্যাঁ হ্যাঁ, এখানে হ্যাঁ জ্যাকসন ল্যাবরেটরি তৈরি করছে, নাম চেঞ্জ করে দিতে পারে হয়তো। আচ্ছা, এখানে কি হচ্ছে, এটা স্পন্টেনিয়াসলিও ক্যান্সার ডেভেলপ করবে এই মাইসের মধ্যে। কেন? SB40 লার্জ টি অ্যান্টিজেনের নাম অনেকেই শুনেছো তোমরা। তা সেই জিনটাকে ওর মধ্যে ঢোকানো আছে, ওর প্রস্টেট টিউমার ডেভেলপ করবে। আর অ্যান্ড্রোজেন রিসেপ্টর আন্ডারে ঢোকানো আছে, সেগুলোতে আমি গেলাম না। P10 এর ক্ষেত্রেও P10 মিউটেটেড আছে, ঠিক আছে। P10 হলো গিয়ে টিউমার ফর্মেশনে করছে, বাধা দিচ্ছে, কিন্তু এখানে যেহেতু মিউটেট করে রাখা হয়েছে এটাও কিন্তু স্পন্টেনিয়াসলি ডেভেলপ করবে। এবারে এই দুটো মডেলের মধ্যে আমরা এর এক্সপ্রেশনগুলো দেখলাম। এদিকে হলো P10 এর মেটাস্টেট, এদিকে হলো ওয়াইল্ড টাইপ, এদিকে হলো P10 মাইনাস আছে, মানে টিউমার ফর্ম করেছে। তাই এই ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পেলাম যে ট্রপ2 এক্সপ্রেশন ইনক্রিজ করে গেছে, বিটা-1 এর এক্সপ্রেশন সেভাবে কিন্তু ইনক্রিজ করেনি। ট্রাম্পের ক্ষেত্রে আমরা দেখলাম যে এই যে মেটাস্টেটিক স্যাম্পলগুলো আছে এদের এজ দেওয়া আছে, এই এজের মধ্যে কিন্তু আলফা 5 বিটা-1 ট্রপ2 আলফা ভি এগুলো কিন্তু ওভার এক্সপ্রেস করছে, যেটা কিনা আমাদের এই যে মেটাস্ট্যাটিক স্যাম্পলগুলোতে আমরা দেখতে পাচ্ছি ওভার এক্সপ্রেস করছে। প্রথম থেকে যে দেখছি ট্রপ2 ওভার এক্সপ্রেশন ইন হিউম্যান স্যাম্পল, ইন মাইস স্যাম্পল, বিটা-1 এর
এক্সপ্রেশন আছে, এখানে তো লোকালাইজেশন বোঝা যাবে না ওয়েস্টার্ন ব্লটে, এখানে এক্সপ্রেশন প্যাটার্ন স্টাডি করা হচ্ছে। সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে কিন্তু আপরেগুলেটেড, তাহলে ট্রপ2 এক্সপ্রেশন ইজ আপরেগুলেটেড ইন পিটেন মাউস। আর ট্রাম্পের ক্ষেত্রে কিন্তু মেটাস্টেটিক স্যাম্পলের মধ্যে কো আপরেগুলেশন হচ্ছে অফ ট্রপ2 অ্যান্ড বিটা1। এখানে কিন্তু কো আপরেগুলেশন সেভাবে আমরা এস্টাবলিশ করতে পারছি না পিটেনে, কিন্তু এখানে যেহেতু মেটাস্টেটিক স্যাম্পলগুলো পাচ্ছি, সেখানে মেটাস্টেটিক স্যাম্পলের মধ্যে কিন্তু ওভার এক্সপ্রেশন। না, এক্সপ্রেশন নাও কমতে পারে না, ও লোকালাইজেশন চেঞ্জ হয়ে যাবে। হ্যাঁ, ওই ফোকালাইজেশন সাইটে ছিল, এখন লিডিং এ যে চলে যাবে, পেরিফেরিতে চলে যাবে। হ্যাঁ, এই ইভেন আমরা এই দিকে, হ্যাঁ এগুলো পিটেন নেগেটিভ সবকটা, আর এদিকে এগুলো ট্রাম্প ওই লার্জ টি অ্যান্টিজেনে করা আছে।